Cara, pior que eu tomo conta pra entrar nesse Copom 36, velho. Eu não consigo entrar de jeito nenhum, velho. Eu tinha que pegar um negócio pra esses caras aqui, velho. Bebida, mas não consigo, velho. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Dark Water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Ah, eu vou ter que falar com a mulher, velho. Pra conseguir, velho. Stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat it. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Huh. I've got them too. You didn't back down. So understand by that. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm fascinated by the history of the whaling. Huh. You reek of private eye. The Hawkins. Now why doesn't that surprise me? If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? I'm very serious. A whole family died in a fire, and I've got reason to believe that there's still more to be said on the subject. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley, I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming.
Ah, os caras já estão até sabendo, velho. Que é isso, mano? Já mandou até um zap que eu vou entrar no bagulho, velho. We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Oh, okay. Be a gentleman and move that for me. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Oh, this place stinks. What is the Tem um ponto. Puta que pariu. Qual que foi mais rápido aqui? Esses dois. Não, acho que eu vou de visão, eu acho. Psicologia, otimismo. Não, vou investigação. Investigação é bom. Investigação é bom. Pronto. connection between this place and the Sarah Hawkins case? What happened here? Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? It smells as bad as it looks. These painkillers were prescribed 3 months ago. Someone has been taking them since the time of the Hawkins' death. Can't sleep. I know how that feels. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? O cara dorme com o bagulho, como assim, velho? Confirmo. Pistas. Oficialmente desocupado desde a morte de Charles Hawkins, este galpão abrigou recentemente um morador clandestino, como indicam os vestígios de habitação. Também devem ser dados, provavelmente retirados de uma ferida, assim como das pílulas, analgésicos e remédios para dormir. Além disso, o morador parece obcecado com Sarah Hawkins, como sugere a presença de vários documentos relacionados à vida da artista, fotografia e artigo. Porém, o que realmente elimina qualquer dúvida quanto a uma conexão entre estes itens é o caso Hawkins e a descoberta de uma pintura parcialmente queimada, reconhecida pelo policial Bradley como objeto da mansão Hawkins. Certo. É esse aqui é o bagulho, né? Chega que eu poderia abrir. Tá, embora agora? Qual que é o objetivo principal? Não sei.
Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Pô, é brincadeira, velho. Longe pra caralho essa porra, velho. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Winchester? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous.
But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. $1693. This house is much older than it seems. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the... Poor burial. kid. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. Tecnicamente eu tinha que ir pro I'll lado. have to find another entrance. Queria ter uma árvore caída. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater.
You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Pierce, Just get a crop. shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here, smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door.
Silas managed to bring the fire under control. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posa como um aventureiro em frente às ruínas exóticas. É conhecimento de todos que ele gostou. De que ele gostou. Não, de que ele gastou sua fortuna em viagens caras. Será que ele buscava? But it was already too late for the Too much rubble. I'll find an easier way. Concordo. Ave Maria. Charles and Sarah's wedding, as painted by Sarah herself. Let's see if I can find something the cops missed. Did someone escape the fire? The child's corpse left a trace. Where are the others? Did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? They had a fight. Why? Tá, então tiveram uma briga. O pai atacou o moleque. Depois a mãe ficou braba. Foi atacar na mesa. Sei lá, foi. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Cinto? Porra é essa, velho? And the boy. Ah, um brinquedinho. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Será que o crime foi passional? Quer dizer, é criminoso, velho. O casal brigou. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Cara, eu vou colocar tudo em investigação, cara. Depois eu vou pro resto. Depois eu vou pro resto. Pode ser o horário do incêndio. Incêndio, campainha destruída.
Você não vai nem a causa do incêndio acidental que destruiu a mansão, porém as manchas de sangue nos escombros contam uma história diferente. Sapato. Princesa da Sarah Hawkins. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. This door is locked. Pô, usa força bruta, irmão, pra essa porra, velho. Patinho. Gostei. Falta. Tô nível 2. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. This door is blocked from the outside. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Não dá pra subir. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Pô, que mansão grande do caralho, velho. Que é isso, velho? Olha o tamanho dessa mansão, velho. Família poderosa, velho. Moby Dick, Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Ele Moby Dick. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Irmão, eu vou te falar uma coisa, velho. There's something disturbing about this painting. Que mansão, filha da puta, velho. Olha o tamanho dessa 20,000 leagues under the sea. 20 mil léguas. Another story about the mysteries of the deep. Tipo, mano. Caralho, velho. É tipo cabra. A crowbar could prove useful. Posso abrir aquela porta lá atrás que eu tinha visto. Esse aqui não deve abrir, né? Não abre. Eu posso tentar abrir aquela porta lá atrás, velho. Opa, calma aí. Não tem nada aqui. Posso dar esse aqui? Não, não posso.
Tem uma porta lá atrás, velho, que eu posso... Eu acho que eu posso usar lá atrás, mano. Deixa eu voltar. E vou tentar abrir aquela porta lá atrás, velho. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Vou voltar. Que eu acho que eu posso usar naquela porta lá atrás. Talvez. Pegou um pé de cabra, posso tentar usar. This door is locked. Posso usar essa porra não? Calma aí, velho. Vai dar opção de usar. Porcaria. Essa porta aqui. This door is blocked from the outside. Outra aqui era, viu? Vamos olhar aqui então. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Caro senhor, como sabe, sempre tive grande respeito por você e sua família. Infelizmente não mais posso continuar a ignorar o comportamento de sua esposa. Na semana passada, ela aterrorizou minha clientela mais uma vez. Sei que ela não faz por mal, mas você deveria colocá-la aos cuidados do Dr. Filler. Ele parece capaz de fazê-la recuperar o juízo. Caso tais perturbações caso tais perturbações voltem a ocorrer, apesar de ser uma tortura, não se engane, seria obrigado a envolver a polícia. Respeitosamente, Anton Willard. Anton Willard. Anton Willard. Não é bonito Willard? Anton Willard. Portinha. Locked. Lógico, tá trancado, né? Bom, é tanto de rato nessa casa aqui, eu vou te contar, viu? Vou só falar, né? Porra. E não começa com essa bosta não, desgraça. Filha da puta. Nossa senhora, me assustei, velho. Arrepiando essa bosta, velho. Você tá maluco? Faz um negócio desse comigo. A child's fort. From what threat was Simon Nossa, protecting fazia his muito world? isso, velho. Nossa, eu adorava fazer isso, velho. Nossa, era mó bom, velho. Eu adorava fazer isso quando era menor, velho. Nossa, fazia direto isso, fazia na sala, velho. Pegava um monte de cadeira, Tom Sawyer. botava tudo Mark alinhadinha. Sarah must have read it to him quadrado, before e bed. botava por cima do bagulho, velho. Nossa, era muito bom, velho. Pô, saudade, velho. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old Caralho. boy. What was wrong with this family? Voltando pílula pro moleque, velho. Que porra é essa? E o que esse menino tá What desenhando? nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Que maravilha. Nossa, eu fazia isso muito quando era menor, cara. Muito, 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 muito. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some O time. diário pessoal de Simon, ele parece ser preocupado com a mãe e os ataques dela. Também sugere que uma crescente tensão entre o casal Hawkins. Será que isso é resultado de uma briga? Nossa. Nossa, eu tenho saudade de fazer isso aqui, cara. Nossa, quantos anos que eu não faço um negócio desse, cara? Anos e anos e anos que eu não faço um negócio desse, velho. Caralho, eu tenho saudade de fazer isso, mano. De verdade, velho. Nossa, a sala aqui de casa é grande, cara. Pegava a cadeira da sala, velho. Da mesa da sala. Fazia um quadrado gigante, velho. Pegava os lençol. Lençol era fininho, então jogava primeiro uma camada de lençol e depois uma camada de What will cobertor. her room reveal about her? Nossa, era muito bom, cara. Eu adorava fazer esse negócio, velho. Me senti num castelo, velho. Porra, era muito bom, velho. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller.
Uma receita de barbitúricos de uma tal de um tal de Dr. Fuller. Dr. Thomas Fuller, Instituto Riverside, Darkwater, Massachusetts. 21. 21 de. Quê? 21 de 7 de 2024? É nesse sentido. Deve ser outra coisa. Enfim. 75 miligramas de sódio amobarbital. Tomado a cada 4 ou 6 horas, conforme necessário. Se os ataques tornarem-se muito violentos, acima 25 miligramas de fenobarbital até 3 vezes ao dia. Não consumir álcool ou qualquer outra medicação durante o tratamento. Dr. Thomas Fuller, levar à mercearia de Darkwater. Such an excessive dose. Either this man is a charlatan, or Sarah's condition is unlike anything I've ever seen. Não é mole não. Barbiturates. Barbitúricos. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Os barbitúricos agem como um depressor do sistema nervoso e quando começa a usá-los nunca mais vive sem. Falo por experiência. Mano, barbitúrico, velho. Quartinho, hein? Tem até um baú aqui, mano. E não é baú, né? Não sei como é que chama esse negócio. Eu sei que tem um nome que não é baú, mas eu não sei qual que é. Vai, você dá conta. Eu pego pra caralho essa porra de cerveja, cara. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Porra, eu pego pra caralho porra da investigação, velho. Pra não conseguir abrir uma portinha de bosta, velho. Ô, mas é piada o negócio dele. É piada o negócio desse, mano. This door is locked. This door is locked. This door is locked. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Escondida. Eu vou achar. Tá no teto? Cadê essa bosta, velho? Aqui. Chave do escritório. Yes. It's no use. The padlock won't give. Não, pera, não é dessa aqui não? É da porta de cima? This door is locked. Pô, mas que caralho, que porta que é, mano? Aqui é o quarto do moleque. É aqui? É aqui. This door is locked. É, minha filha, você não tá muito bem da cabeça não, viu? Vou te falar um negócio, velho. Você não tava bem da cabeça de jeito nenhum, velho. Puta que pariu. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Minha cara Sarah. Desde que foi embora para enterrar-se nessa ilha perdida, sua arte tem atraído mais e mais colecionadores. Peço-lhe que envie algumas obras novas. As últimas, tão sombrias e estranhas, comoventes como nenhum outro quadro, estão sendo vendidos a preços elevados. Em anexo, seu quinhão das vendas mais recentes. Não esqueça do seu amigo, o primeiro a reconhecer sua genialidade e exibi-la ao mundo. Afetuosamente, Maximilian. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Página 1 esquerda, de janeiro a abril. Quadro para cliente de Boston, 230, 170, 200, 230. Pera, o cara de Boston comprou 3 vezes. E o cara de FS 350. A venda mais alta. Página 2 de maio a agosto. 270, 410, 250, 600, 820, 1160, 430, 500. Mas devolveu. 1680, tratamento e presente. A venda mais alta foi de 1680. A de 500 foi devolvida. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. Foi de graça. I wonder why. Isso aqui. Despite what happened,
They seem to Charles have Hawkins loved each recusou other. algumas palavras, não rascunhou algumas palavras amassáveis para a esposa. Eu esqueci, dá pra ver coisa atrás, mano. The door is blocked on the other side. Ah, dá pra quarto dela, na verdade. Aqui. Precisa de uma lamparina? Ah, não. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ciclo cerimonial. Se a criatura não estiver acomodada em nossa dimensão, o ritual de esconjuro pode funcionar. Evitar que o responsável pelo ritual inclua o signo ancião dentre os símbolos que formarão um ciclo cerimonial. Tome cuidado, porém. Não. Tome cuidado, porém, pois os textos que descrevem a criação de tais ciclos não são todos de confiança. Desde Maleus Bestiário, de Abigail J. Deixa eu ver. Peguei mais algum ponto? Não. Deixa eu ver. O antigo caseiro da família Hawkins, Silas Winchester, até hoje cuida do cemitério da, da, da família e da mansão incendiada. Dedicado a Charles Hawkins, de quem ele cuidou desde a infância. Ele também tem um grande respeito pela memória de Sarah Hawkins e seu terceiro filho Simon. Os longos meses que passou solitário na propriedade abandonada tornaram-se bastante desconfiado. Silas ainda coloca flores na sepultura de Charles, Sarah e Simon. A mansão Hawkins está empoeirada no alto de um penhasco íngreme. O jardim abandonado abriga os túmulos da família Hawkins e só o velho caseiro, Silas Winchester, ainda perambula pelo tenebroso local. Ele protege ferozmente o jardim e ainda deixa flores no túmulo dos velhos patrões. É uma propriedade bem melancólica. Tá, temos a carta. No quarto do menino, um livro deixado na cama e os brinquedos pelo chão contam o cotidiano de uma família qualquer. Porém, os desenhos perturbadores e o remédio para dormir levantam suspeitas de que até o Simon Hawkins pode ter sofrido de um distúrbio mental. Ter sido o menino capaz de ver coisas, assim como a mãe dizia ver? Não posso ver, né? Vou ter que cuidar atrás. Não tem. Aqui tem. Não tem. Tem coisa atrás aqui? Não. Barbitúritos. Não tem coisa atrás. Não tem coisa atrás. Ah, que eu tinha visto muita coisa atrás. Mas é esse pé de cabra. Pô, dava pra abrir a porta com isso, não dava, velho. Na moral. Rapidinho. Pô, eu lembro de ter visto um filme do Moby Dick. Moby Dick é foda, velho. Da Moby Dick. Eu não lembro qual foi o nome do filme, eu acho que é Coração do Mar. Eu não lembro, tem muitos anos que eu vi esse filme. Coração do Mar, que é com o Chris Hemsworth. Coração do Mar, sei lá o que do mar, Alma do Mar, sei lá, velho. Eu não lembro o nome desse filme de jeito nenhum, velho, não vou lembrar, mano. Pô, que filme é bom pra caralho, meu. Nossa, eu sofro aquele filme aqui, puta que pariu, velho. Cara, eu tô pensando aqui. Aumenta suas chances de entender acontecimentos passados analisando uma cena de crime, objeto e também de conseguir abrir fechaduras. Pois é, eu tenho que estar nível 5 pra conseguir abrir a fechadura aqui. Pelo amor de Deus, mano. Pô, que bosta um negócio desse, velho. A fechadura nunca serve pra nada, velho. Quer dizer, investigação eu coloco, tô quase colocando. É o nível máximo, não consigo nem abrir o bagulho, velho.
Você confia nas suas habilidades e no raciocínio cartesiano, conduzindo a investigação de acordo com os fatos, suas convicções e sua percepção da realidade. Suas conclusões são lógicas e confiáveis. Isso aqui é pra quê, mano? Sanidade. Só tem uma.